wengine wananijua kama Fao. Fao is my nickname tangu high school na imeshika paka leo. Ndio maana kwa poster zangu zile utaona mbele na Fao because many people know that name. Lakini kwa ballot ni Faustin Mgendi. Naam, Faustin Mgendi. Yes. Umefanya kazi gani kabla kuingia siasa haswa za ugavana? Nimekuwa nafanya kazi na serikali kama mkaguzi. Kwanza kwa national government, serikali kuu, kwa Kenya Audit then, ama ilikuwa inaitwa Auditor General Corporations, lakini sasa inaitwa Kenya Audit. Nilifanya miaka 7 pale, alafu baadaye nikachukuliwa kama NSSF kama auditor na nikafanya for another 21 years until nikaona nirudi nyumbani in 2012 na nikarudi nyumbani nifanye biashara zangu hapa, nifanye ukulima na ufugaji. Maana niliona hapa kuna potential kubwa sana, badala ya kuandikwa maybe I should create my own pension. Naam, na nikiuliza ni miradi gani umefanyia wakazi wa Taita Taveta mpaka muda huu? Miradi tofauti. Kwanza maybe nikupatie examples mbili. Mimi ni mkulima. 2 years ago, 2020, corona ilivyokuja na watu wakapoteza makazi, ikawa mambo yamekuwa shida, watu wengi wako nyumbani, nilianzisha mradi wa pilipili. Mimi nilivyokuja hapa nilikuwa nafanya ukulima wa melons, sweet melons, na nikawa pia sasa nikaona sweet melons tunasumbuliwa sana na ndovu. Baadaye nikaona ukulima bora ambayo tunaweza fanya ambao hausumbuliwi na ndovu ni ukulima wa pilipili. So nilitafuta soko, wale wana export nje, na nikaanza kuwa supply, lakini orders zikawa ni mingi sana. Wanataka ni supply 1 ton kwa wiki. Na ikawa ni ngumu. So I recruited 200 farmers. Nikawa supply na seeds, nikaanza kupatia extension services from nursery, mambo ya kuiangalia transplanting, na wakaanza kuvuna. Na mpaka sasa nimebakia na kama 100 kwa sababu ya hali ya anga. Na nawalipa shilingi 70 kwa kilo. Na mimi ninawachukua wao ikiwa fresh produce na dry, niko na dryer kwa ofisi zetu, alafu nauzia exporters, na zingine ile surplus nafanya value addition. So wakulima wengi wamefaidika kwa hiyo program na ningetaka kuiexpand kwa sababu tuko kwa area ya parks na unapata watu wanataabika na ukulima wao kwa sababu ukifanya chochote ndovu wanavamia. No. Lakini tumeona kwa upande wa pilipili market ni kubwa na hawezi kutaabika hapo. Kitu kingine nimefanya ni upande wa afya. Mimi ni chairman wa Coast Hospice ambayo inasimamia hospitali ya kansa, ambayo ni hospitali ya kansa ya pwani nzima. Kuanzia Kilifi, Lamu, Tana River, Kwale, wagonjwa wote wanapitia pale wa kansa, and we are the main referral hospital kwa even kwa Coast General. Hiyo clinic iko pale Coast General na nilianzisha mwaka wa 2001. Before that mimi si daktari, I'm an accountant by background. Lakini mamangu alikufa na ugonjwa wa kansa mwaka wa 2000. Na ile siku zake za mwisho alikuwa pale Coast General. Na nikaona mama wengi sana wakitaabika kwa maumivu, na nikasema kwamba mama akishakwenda nitarudi nifuatilie hili jambo. Kwa miaka 4 tulisumbuka na mama na tukajua kwamba kuna clinic ambazo zinasaidia wagonjwa wa kansa. Na hiyo clinic tukapata Nairobi Hospice na nikajijulisha kwa wao, nikamwambia mama akienda ningetaka mfungue clinic kama hii hapa Pwani. Wakaniambia hapana, wa Pwani wenyewe ndio watafungua hiyo clinic. Sasa nikawa sina budi, mimi si daktari lakini nitafanya nini? Lakini nikasema hilo ni problem na lazima tu provide a solution to it, ndio mama zetu wasitaabike na wagonjwa wengine wa prostate kama na magonjwa mengine ya kansa wasitaabike. Nilirudi kwa Coast General Hospital, nikaomba nafasi ya kuona wagonjwa. Wakanipatia nafasi kwa staff clinic yao, ilikuwa wanaita amenity clinic. Baada hapo nikamwambia nipatieni daktari mmoja na nurses wawili niwapeleke for training in Nairobi kwa mambo ya palliative care. In treatment iko mara 3. Iko preventive, curative na palliative. Palliative ni ugonjwa umezidi sasa hauwezi ninio. Na sana serikali nyingi, serikali kuu hata za counties haijapick palliative care. But ndio NCD na communicable diseases zime increase sana na lazima tuende hiyo direction. So walinipatia nikawapeleka training, wakarudi wakaanza kuhudumia watu. But within like 6 months wagonjwa wakazidi wa kansa ambao wanapitia kwetu na wapati maumivu, clinic hawa popular lakini hakuna nafasi. Wakati huo ndio wakati Governor Ngilu alikuwa Ministry of Health. So nilikwenda kwake na nikamuomba, palikuwa na mochari pale Coast General ambao walikuwa wamejenga nyingine na ile ya zamani haitumiki. Nikamuomba hiyo nafasi, nikamwambia mimi nitatafuta wafadhili na nitashughulikia hawa kwamba iwe rehabilitated na tuweze kupata madawa kutoka kwa wafadhili na wagonjwa waangaliwe. So Ngilu alitupatia barua haraka na tukapatiwa hiyo clinic,
tukairehabilitate, tukaita watu Waislamu, makadhi na Wakristo, mapasta na bishops wakaiombea na tukaanza kuona wagonjwa hapo. So since 2001 tumekuwa tukiona wagonjwa hapo. We have been able to attend to over 20,000 patients for the last 10 years. Wagonjwa wale chronic cancer na wamepitia mikono yetu. In 2018 nikaanzisha hiyo clinic hapa Moi, hapa Taita Taveta. Baada yake Coast Hospice ilikuwa inakava coast nzima pale, lakini kwa counties ilikuwa hakuna. So 2018 nilinunua container mbili. Ukiingia Moi Hospital on your left side, utaona container mbili zimeandikwa Hospice of Taita Taveta County. I'm the founder and the chair at the moment. Na tumekuwa tukiona wagonjwa pale wa cancer pia hapa Taita Taveta. So those are some of the community work I've been doing. Zingine ziko kwa upande wa sports. Nimekuwa nikisaidia vijana kwa upande wa sports, especially basketball. I'm a basketball coach, nilikuwa trained South Africa, na nimekuwa na team kwa National League ambayo inaitwa Thunder Basketball. Wamekuwa league kwa miaka mingi sasa, zaidi ya miaka 20. Kenyan League, top premier. They are, and it's among the top 4 teams in the league at the moment. Na nimekuwa nikiwa support ni vijana wa Shauri Moyo ambao wanatoka college, badala ya kuenda mambo ya biadarati na kusumbuka, tulitafuta gym pale Shauri Moyo, wakawa wanapitia pale. Na je, hapa kuna basketball team hapa ambayo ina train pale CIT. Nimekuwa nikiwashika mkono mdogo pole sana sana wakiwa na usafiri kwenda Mombasa kucheza ligi yao. I've been supporting them, some of the players na some fair na some little hapa na pale, kwa sababu ligi ya Nairobi iko demanding sana. Kuna allowances, kuna mambo ya training allowances, game allowances, registration ya fee. Imekuwa mzigo kwangu, lakini nimeshikilia. But sooner or later I will fully support hawa, and especially kuomba wawe promoted to the National League. It will be easy also to get wafadhili wawasaidie. So those are some of the programs imekuwa kwa wananchi ambao nimekuwa kifanya, lakini watu wengi hawajui, lakini nimekuwa involved in community work. Naam, Bwana Faustin, kwa nini ukaamua kiti cha governor sio nafasi nyingine? Kwa sababu kwanza mimi have a investment background, I'm accountant background. Nikiwa NSSF nilifanya kama investment officer, kama auditor na kama pia an accountant. Na mimi nikiacha kazi 2012 ndio nilikuja nyumbani kuangalia vile tutakuwa. Wakati wa Kibaki alianzisha kitu inaitwa homestays. Ilikuwa anataka kwamba communities ambazo zinaishi karibu na park ziweze kubenefit, wawe kwa value chain ya mambo ya tourism. So nilikuwa nimejenga nyumba yangu ndogo, nikaona kwa nini nisiende pale nikai-expand na niwe certified, niwe kama homestay, pia nianze kupata wageni. Ndio hapo Agosti ndio nilizalika hapo. So nikarudi nyumbani. But in 2013 watu wa Jubilee wakaniona nikiwa hapa nyumbani, na wakati tukao na uchaguzi wa kwanza kuwa na magavana wa kwanza kwa ugatuzi. So I was running mate for governor in 2013 kwa chama ya Jubilee. Ukikumbuka palikuwa na ODM, palikuwa na Wiper as the key parties, and then there was Jubilee. Nikiwa kwa mrengo wa URP, na tukatembea na nikapata nafasi ya kutembea Taita Taveta. For a long time nilikuwa nasikia Taita Taveta ni tajiri na sisi ni maskini sana. Hapo ndo nikajua sekta zetu kwa vizuri na kwa undani. Na nikaona kweli sisi tuko kwa maskini kwa sababu ya kukosa maarifa na kwa sababu ya kuelewa hizi sekta ambazo tuko nazo na zinaweza kutusaidia sisi wote ambao wakaji wa Taita Taveta. Na from then on I desired to provide that leadership. In 2017 sikuwa kwa debe, nilisupport the current governor na nikawa na hope kwamba ataingia kwa hizi sekta. Na nimeona kwamba 10 years ya ugatuzi hatujaona chochote ya maana kwa ugatuzi. Maana yake hiyo nafasi ya ugatuzi ilitupatia kwamba angalieni sekta zenu governor. Angalieni vile utaprovide on revenue na usaidie watu wako. So I'm running because this been 10 years kwamba hizi sectors hazijaangaliwa. And it's true Taita Taveta ni tajiri sana na sisi ni maskini. So I think I have the leadership qualities, I have the knowledge ya kuingia hapa ndani, and mimi pia ni Mkristo. Ukiwa Mkristo na uwe tena una knowledge ya hapa, those two things can bring transformation. And I think I have what it takes to turn around this county. Ndio maana sijaenda kwa MP. Mimi sina strength ya legislative, sina strength ya mambo mengine ya kama oversight. I've done oversight for 28 years. Ningekuwa nimerun kama senator. But how will that help the county? Naona leadership iko kwa sasa haijaelewa ugatuzi ulikuwa namna gani. Ugatuzi ulikuja uko supposed kusaidia wananchi, lakini politically watu wana reason kama we still have the old system of politics. Wanaangalia mirengo kama Azimio, kama Kenya Kwanza, but they have not realized that Kenya Kwanza na Azimio, all of them are national politics. So
inaangalia Senate, inaangalia MP, lakini hapa chini governor na MCA ndio kila kitu. Yeye ndo ataleta change kwa maisha yako kwa hizi sekta ambazo Mungu ametupatia. So that's why I've chosen to run in this office, to be able to do that. Nimeangalia tuko 13, lakini nikiangalia wengi ni marafiki wangu. Na nikiwa hoji naona hamna kitu, yaani hawaelewi hizi sekta. Wengi wanaishi Nairobi, wanaishi Mombasa, wanaishi Majuu, wamekuja ku provide leadership hapa, yet they don't know the county. I think I'm best placed to provide that leadership, and ndio maana nimesema nikitembee hapo. Hii ndio sekta itatutoa kwa umaskini, hizi sekta zetu zitaweza kututoa kwa umaskini. Na naomba utupatie msingi wa manifesto yako kama FAO. Msingi wa manifesto yangu is based on, in summary, on revenue account. Tuweze kuangalia sekta zetu na to develop our own revenue account. Nitakupatia mifano kidogo. Wakati wa awamu ya kwanza ya ugatuzi, the total revenue, the highest revenue ambao Governor Ruto aliweza kupata kwa county was about 172 million. Ukiangalia kwa sasa ya Samboja, about 300 million. But this county is worth more than that. Yeah. Ukiangalia the sectors we have, we can generate over 300 billion annually from the 4 sectors that we have. Sector livestock peke yake can give us over 100 million. Sector mining na agriculture can give us equally the same amount, if not more. We are not a 6 billion economy. We are much more than that. Ule mgao tunapata sasa is 6 billion. Tulianza na about 3 billion, tunapata 6 billion. That 6 billion ikigawanywa katikati, about 3 billion inakuwa recurrent expenditure, mishahara ya wafanyikazi wa assembly wa serikali. Governor anabakia na 3 billion. Kwa hiyo toa about 500 billion inaenda na ward fund. Akibakia na 2.5 billion, ako na sekta 10, ako na wizara 10, tena ashare hiyo pesa hapo. And yet we have key sectors that can give us a lot of money on that. Na hiyo ndo watu wa hold. So my manifesto yangu inaangalia hizi sector tunaweza zalisha vipi. And later on nitakuelezea sector by sector how much money we can make. Na unapata kama mambo mengi ukitegemea ile allocation tunapata kwa national government haitoshi kufufua hizi sectors. We must engage development partners, we must think outside the box na tuweze kuzalisha makazi na pesa za hapo. So manifesto yangu nyingi, tukienda into depth, utapata siangalia shida zetu, naangalia solutions. And from the solutions is kila kitu ni pesa. So if you have sectors that can give you money, then you can be able to solve our solutions. Za all the sectors, from afya, healthcare, na mambo mengine kama haya. So unless you want me to go into the depth ya 1 or 2 sectors, yes, ndio nikuelezee. Let me give you an example. Land use at Taita Taveta, 62% ambayo nasemia 62 is the tourism sector. And then we have 24% of our land, which is the livestock sector. And then 3% is the big plantations, Saisol, Mwatate, Voi, and the community sits on 11%. And even in that 11%, karibu 2% ni milima na vitu kama hiyo ambapo tuwezi fanya production. So the most productive sector kwetu ni the rangeland. It is actually the primary economy ya county. So what happens in the rangeland? Ni biashara ya mifugo. Watu binafsi wana benefit from this sector. Why? The market ya mifugo kwa hii nchi ni kubwa sana. Na as a county, kazi ya governor ilikuwa ni nini? Kwanza, tumia vizuri ile pesa inatoka juu na uweze kupeana services zile zinatakana. But ya pili, look at the sectors Mungu amewapatia. From those sectors, develop your own revenue. Ndio sasa ugatuzi uwe sustainable. And Taita Taveta is the only county that can be fast kutegemea mgao wa serikali. So let me talk about the livestock sector. Biashara ambayo ya mifugo pale, the demand, soko ya mifugo kwa hii nchi, it's about 14 million animals kila mwaka. Hizo ni ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku za kienyeji. 14 million lazima zichinjwe ndio wa Kenya watoshelezeke. Lakini ile production yetu on average is between 3 and 4 million. So unapata every year there's a deficit of about 10 million animals. Let's just take one product kama ng'ombe za nyama ambazo sisi tunaingia kwa hiyo sector na tuweze kuprovide tuingie kwa hiyo soko. The deficit ya ng'ombe za nyama is between 1.5 to 2 million kila mwaka. Ambao iko pale. My plan, Mungu akinipatia nafasi kwa neema yake niwe governor, I plan to start tuanze kusupply at least 1 million animals every year. And the details of that I can give you. Yeah. But 1 million animals, what does that translate in terms of all revenue? Mimi nimekwambia ni mfugaji na najua hiyo soko. Kwa sasa KMC wanatununulia
kwa about 180 shillings per kilo on live weight. Na wanataka ng'ombe yako hiyo imefika at least 350 to 400 kilos. So our target has always been 400 kilos, even wale wa ranchers wana target hivyo. Na if you're doing 1 million animals, and we can do that, and it's possible by the study year tuanze kuweza kufanya hivyo tukianza hii program, utapata that how much money ambayo itakuwa generated from production alone will be 1 million animals times 400 kilos per animal times 180 shillings per kilo, and the price is going up. That is only on the domestic market. It translates to 72 billion annually on production. And how is this money shared? I'm looking at county, 40% share in that production. Tunafanya wenyewe, Taita Taveta Meat Commission yetu iwe pale, na tufanye ufugaji sisi kama county, tupatie wananchi wa kawaida 40%. It is stocking yetu ikiwa anybody who wants to take leases in the ranches, pia awe pale ndani. And the ranches that will give us the space to ranch, pia waweze kupata at least 20%. Watoe kwa production. So you find that on production peke yake we will have about 72 billion iko pale. And then value addition ifanywe na county. We will have our own Taita Taveta Meat Commission. Hizi ng'ombe zote zitapitia kwa value addition ya county, sisi tutazi process, and we will develop depots across the county. Nyama itasupplywa kwa depots, and then the retailers wa different counties can pick there. Meat from Taita Taveta is very very sweet. Yeah. Michanga yetu na nyasi zetu, they turn the meat to be something else, and we can do different qualities of meat about tunaweza provide that. So if you can see, if from our own production we can make 72, sijakupatia hesabu ya value addition. Tukifanya za value addition, just the local market will generate another 30 billion ambao ni account. Right now we are getting 6, net 3, actually net ni 2.5. You can't compare that with about 100 billion from one product. Sijakupatia hesabu ya mbuzi na kondoo. Tukiongeza hizo, we are talking of about 200 billion. Sijaongeza sector, kama East Africa market. Juzi tumeona DRC wameingia. They are about 100 million people. That's another market ambao tunaiangalia. Sijaangalia COMESA. Countries like Egypt wana import nyama kutoka Brazil and Australia. It is shame. Na nyama ukiangalia in Egypt wananunua kilo about 900 shillings. That's another market tunaweza peleka. Sijagusa market ya UAE, Saudi Arabia and all that. It's a market inatuangalia. And Taita Taveta, it is the only county that can develop the livestock industry, because we are disease free, designated risk free. We have 1 million acres, because 24% of our land is 1 million acres, and we have water. Taita Taveta, I was a director kwa maji. Na Taita Taveta, it is the only county ambayo iko water surplus county. The springs in Taveta, there are about 5 of them, can generate for us over 200 billion cubic meters kwa siku. So why can't you get into the market kama county? Right now ranchers wanasumbuka sana, hawana maji. Their operational costs, almost 60% ni maji. Pasture, maji, mvua imetuchenga kwa sababu ya hali ya anga na uharibifu wa environment, mvua imepotea. So we have to get a pipeline that gets water to the ranches and gets water to our farms. And we have that potential. Tutaingilia upande wa maji kwa rasilimali. Mwanzoni umeongea kuhusu afya. Hivi sasa ukiingia katika ugavana, utaimarishaje sekta ya afya katika kaunti ya Taita Taveta? Hapo awali nimekuambia mimi ni stakeholder tayari. I'm already providing that service as a chair and as a founder of hospices both in Taita na kule nje. Upande wa afya kuna mambo mengi ya kufanya. Kwanza tuangalie hapa Moi. 10 years ya ugatuzi, we've not seen much change. Unaona theater bado ni zile mbili ambazo ziko pale, na moja is designated kwa upande wa maternity. We need to increase the theaters. We have almost over 10 consultants na infrastructure hakuna. So one of the thing ambao ningefanya ni to increase the building na staffing wapate nafasi pale, so that we can have more theaters na watu wetu waweze kuhudumiwa. Kitu ya pili ningetaka kufanya kwa upande wa hapa Moi ni kujenga a doctor's plaza, so that we can have specialized clinics. Unapata consultants wakimaliza kazi yao, they hang in the corridors. Hakuna nafasi ya wao kukaa. So ningetaka pia wao wapate nafasi, specialized clinic tuwe nazo pale na waweze kupeana nafasi. Mambo mengine ningetaka kuimprove is the primary health care. Kwa sababu 70% of our patients ama wagonjwa wetu ama population inapitia kwa health centers na dispensaries. Ukiona zile ambazo ziko sasa, nyingi haziko equipped na staffing. Unapata lab hakuna, wale wako pale labda ni nasi mmoja. My plan is to have at least 4 technical staff
at least 2 nurses, a clinical officer na lab iwe pale. Na pia to improve their regular supply. Every 3 months wao wanapata mgao wao wa madawa waweze so that the operational and maintenance cost zio wanaweza kuzimanage. So tungeweza kuweka madawa pale, wanunue vitu simple, basic drugs, mambo ya masks, mambo ya gloves zio zinakosekana pale. Hiyo primary healthcare kwa sasa inakuwa supported na wafadhili. Mostly unapata ni Danida ama ni World Bank ina support pale. Ule mgao wetu wa healthcare kutoka kwa national government hautoshi kwa primary healthcare. So sisi, and that's why my manifesto yangu imedeal na own revenue, tuweze kusupport hizi sectors. Unapata contract ikiisha ya Danida ama ya wafadhili, zile hizo health facilities zinapata ushida, ama ziko understaffed, ama haziko complete as I've given you the example. So I would want to do that. In Mwatate imekuwa upgraded to level 4. Would want Mwatate kama outpatient yake, na outpatient pia hii ya Moi to expand, iwe inaweza kupeana more facilities, na Mwatate pia to expand the health the outpatient facility yao, na to increase more wards pale Mwatate. And being a level 4 iko supposed kuwa na funeral service. Watu wa Mwatate hawana funeral home, lazima wakuje Voi ama waende Vesu. We'll also want to put one there. Kwa upande wa Taveta naona asbestos tangu gatuzi kuje, zile asbestos kwa pale kwa roofing ziko vile vile. Me being coming from a background of cancer, kuelewa mambo za cancer, already it's a risk kwa wagonjwa wetu wako pale na watu in general. Ningetaka ku replace hizo roofs asubuhi na mapema so that tuweze kutoa hizo pale, na pia to improve their commodities. Nyingi pale wanasafa na mgao wa madawa na nini, hiyo budget we increase na more staffing na ku improve other facilities that we need to put in Taveta. Vesu would want to make it ikiwezekana, my proposal ni kuifanya iwe specialized hospital. Unaona kuna shida nyingi sasa ya mental health care, kuna shida ya rehab, watoto wetu wanakunywa wameshikwa na ugonjwa wa miadarati, hawana pale ya rehab. So I would propose, naona kama Vesu hospital iko underutilized kabisa, na operational costs ziko juu but underutilized. So tukiweza peleka mental health care iwe specialized clinic pale, rehab iwe pale, so that vijana wetu wanaweza kuwa kwa rehab pale, tutaweza kufully now utilize that Vesu hospital, na inawezekana. So primarily those are the things ninaangalia, lakini pia ningetaka pia tuone upande wa kina mama ambao wajawazito. I will provide clinics, not clinic but ambulances shughulikia mama ambao pregnant peke yake. Kuletwa kwa hospitali ukitaka kuzaa iwe tayari kuna ambulance na kushughulikia. Upande wa watoto wasichana wetu wa between 10 and 14 years, ningetaka ku launch vaccination ya HPV, hiyo human papilloma virus, ambayo iko ndio main risk factor kwa kansa ya kizazi. Wasichana wengi hawapati hii vaccination, na unapata sasa inakuja kuadhiri wakishakuwa wakubwa when they are sexually active. So hiyo pia ningetaka ku make sure imefanyika. So niko na mipango mingi kwa upande wa healthcare ambapo tunaweza improve. Of course their welfare pia ya staff. Unaona mishahara miezi 3 hawalipi. Mimi nikiingia tu asubuhi na mapema tuweze ku solve all the areas ziko pale, na tuangalie kwamba hatutakuwa na hiyo story tena kwamba wafanyikazi wa serikali hawalipi, especially hawa wa healthcare hawalipi. Na pia welfare yao ndogo ndogo. Unapata nurse amezaa, after 3 months maternity yake imeisha, akirudi lazima ashughulikie mtoto wake yuko pale. So I would want to have a special room or room ya ku care for their children. Ukiwa pale you can provide service na bado ushughulikie mtoto wako ukiwa pale kazini. Ningetaka some of those things tutaongea na stakeholders na tuone vile tuta improve those facilities. So niko na mipango mingi because I'm a stakeholder there and I know what to do from day one. And to get a good CC wa healthcare who knows how we can transform this na tupate naye. Siwezi fanya kazi peke yangu. Umezungumzia vijana kuingilia mihadarati. Kusema ukweli, ajira kwa vijana limekuwa swala la utata sana. Ni mbinu gani utatumia kuhakikisha kuwa kuna ajira kwa vijana wa kaunti hii? Mipango yangu ya kwanza ni kuwaelimisha. Tutafanya mapping ya vijana wote. My initial plan, watu wako kwa hizo shida za mihadarati because they have given up. Hakuna ajira. Wanakuwa sasa wanashinda mtaani, kupiga mgukaa, polepole wameingia kwa mihadarati kwa sababu hakuna hope. County haijazalisha makazi. So my first, we want to be able to start what we call Taveta Youth Service. Ni kama National Youth Service. We would want to, all the children ambao wamemaliza form 4, wamemaliza university,
hawajapata makazi wakuje kwa National Youth Service yetu. We will do skill mapping tukiwa pale na wao. They serve over minimum at least 1 year. Tutaweza kuwapatia stipend to keep them going. We have opportunities in tourism. Tunahitaji rangers wengi wa kuweza kuangalia mambo ya human wildlife conflict in all areas ambao watu wanasumbuka. Tuko na opportunities in tourism sector. Pia mahoteli ambao tunataka kujenga pale watapata nafasi za kuingia pale. Wale ambao wako na nafasi nzuri ya kuendelea masomo yao lakini wamekosa fees ama wamekosa vile watasonga mbele kwa sababu ya poverty kwa family zao, tuone pia tuwa map. Na wale wako tayari na skills, we want to impact them na both soft na hard skills, waweze kuwa employable not only in Taita Taveta but in Kenya and the globe. Sasa dunia imekuwa ndogo sana na tungetaka wanaweza kuwa employed even kwenda kule nje. And also there's another thing tunataka kuintroduce. There's something called BPO, business processing offshoring. Hii ni kufanya kazi kupitia mitandao, kutumia internet na kupeana services in companies that are in the UK, USA, in a developed world. Na hiyo ni product ambapo ukiangalia kwa Vision 2030 it is there, but no counties have picked it. This is a product this is one area tunaweza zalisha over 5,000 jobs. Tukupatie data vizuri, tuwe na internet ya kutosha vizuri, uweze kufanya kazi ukiwa kwa nyumba na uweze kufanya kazi upatie services kwa hizo kampuni ziko kule. So we want to bring IT companies ziwe hapa vizuri, zi supply our equipment na pia tuweze kulink hapa za county with the big players in the BPO na tupate kazi sana. Labor out there is very expensive. So they are looking at third world and Kenya can be the hub for BPO in Africa. It's already happening. Ni sisi tuingie. Nimeona cable Safaricom wamepitisha, so we can have good data and good internet to be able to provide the service. Na Kenya English yetu ni nzuri. Tunaweza kuwa hapo na tupeane services bila wasiwasi. And I'm looking to create over 5,000 jobs in 5 years through the BPO product. Naam, tukiingilia swala la elimu. Inasemekana idadi kubwa ya wazazi hawajaweza kuwapeleka watoto wao shuleni kwa sababu ya karo. Unalizungumziaje swala la elimu katika eneo hili? Swala la elimu hiyo ni imekuwa kero kweli. Na wazazi wengi wametaabika. Wacha nianze kwa ECDs kwanza. Ama wacha ni kujibu tu straight away ya watoto wazazi wetu. Ukinisikiza baadaye tukiongea mambo ya makazi ambayo tutafungua. First, let's create the jobs. We have the ability to create the jobs in these 4 sectors about tunafanya. What I've touched earlier as in livestock. If you're doing a production of about 1 million animals in the next 3 to 4 years, we'll have created over 10,000 jobs. Yeah. So zalisha makazi, work on production. Kifanya production, then the next phase comes manufacturing na value addition. Wazazi watapata kazi. Hii mambo ya handout ya basari, it's a poverty mentality. Kwamba sisi tunataka tu basari. Yes, education is important. Yes, education tutatoa kwa maskini. But can you create jobs for parents? Lakini in the short term, what should we do? We'll increase the bursary proposition. Bursary budget kwa wale ambao hawajapata bursaries ama wale watoto ambao wako kwa nyumbani. I also want to come up to partner with the private sector. Tukuje na vouchers za uniform, vouchers za school textbooks ambapo wazazi wengine pia hizo imekuwa ni budget kubwa na wanashindwa pale. I know we can partner with the business community after we've done mapping of all the needy parents ambao wanahitaji usaidizi. But as a county, I'm determined as a governor, mtoto yote asikae nyumbani kwa sababu ya karo ya shule. We will pledge and work with the schools because we have big things we want to do with the schools na watatuelewa. We'll also help the schools in their feeding program yao. Na tutakata budgets za shule. Kwamba kama hii ndio budget kubwa ya shule na inakufanya kwamba wazazi lazima waumie watoto waweze kufika, we'll have a feeding program because we want to go big in agriculture, big in livestock. So feeding program kwetu kusaidia mashule haitakuwa kubwa. Na itapunguza gharama za schools na itaguma gharama kwa wazazi. So we'll create jobs for them. There are many things we want to do in the 4 sectors zetu, and at the same time niko na programs za agriculture for people in Mwatate, Bundani, Taveta, na hapa Voi we want to make Voi a resort city ambapo tutaifanya tourist hub, and also for medical tourism pia tutaleta huku watu watapata makazi. Ndio tuanze polepole kutoka kwa mambo ya bursaries, but we know education ndio inatutoa kwa umaskini. In the short run, we will increase our bursary. In the short run, we will map all the parents ambao wako na matatizo na tuone tutawashika mkono vipi. In my reign, no child will stay at home because of school fees.
We will partner with the business and the schools to make sure that watoto wote wako shule. Naam, na tukikusikiza uko na miradi mingi sana. Katika miaka 10 magavana wamekuwa wakilalamika kuwa pesa hazitoshi. Kwako wewe utatoa wapi pesa za hizi miradi? Pesa za miradi si shida. Development trust wako wengi. Investors wako wengi. I'll give you a simple example ya Mzima 2. I was a director kwa Coast Water. Na ilikuwa Coast Mzima 2 was projected to come on board in 2032. And we talked to the minister then, ambaye alikuwa anaitwa Mr. Wamalo, ambao still a minister at the moment. Tukamwambia tupe nafasi kama Taita Taveta. We are sharing Mzima 1. This Mzima 2 tungetaka ibakie Taita kwanza, itosheleze our needs, ndio zianze kushuka kule chini. And we are looking to abstract over 60,000 cubic meters kwa siku kutoka Mzima 2. Akatuambia sasa mtatoa wapi pesa? Vile vile umeniuliza. Tukamwambia we will do an expression of interest. And when we did that, we got over 24 companies. Zikasema zinaanza jenga asubuhi, bora tunajua vile tutarepay. So we did that and we shortlisted to about 6 investors and eventually we allocated it to 1. Shida imekuwa kwamba wale wako kwa uongozini sasa, they have made follow up with the president, ama made follow up with the ministry involved, ndio Mzima 2 ianze. And it was projected at about 32 billion. So me way to go is to come up with your project, do an investment conference, do an expression interest, wale ambao watakuwa interested, na tuweze kuingia hapo. The first project tutaka kufanya ni upande wa maji. Hatuwezi songa bila maji. Taita Taveta, besides mining, agriculture, livestock, Mungu pia alitupatia maji na tourism. Mungu alipatia maji. We are the only county nimekuelezea which is a water surplus county. So our first thing is to bring water from Joro Kubwa, at least one of the springs pale, ziingie kwa ranches na ziingie kwa mashamba zetu. Tuweze kuanza kuwa na production. So tukiwa na hivyo, tutaweza kufanya hivyo. And I've done the costing of that. It will cost us about 15 billion. Maji peke yake it will be about 6 billion. Kuleta the pipeline and then we do the distribution. The other money will be on the restocking na kujenga hizo factories that we want to build. In 3 years we can have these things in place and we have investors ready to do that. And because I've told you the market is there. If you are borrowing 15 and in 3 years you can be able to repay, have a grace period of 3 years, by the 4th year we can start repaying. That is a very small amount to pay, 15 billion. So by the 4th year we'll have paid that loan. So the way to go for us is development partners. The way to go for us ni kuleta nanio, because tuko na sector zinaweza jilipa wenyewe. Sasa hii kwa nini bank inakupatia loan? Inakupatia because you have a bankable project. Inaweza utaweka pesa hapa, this is your market, this is how you are pricing, this is the profit. Hakuna bank itakunyima pesa. The same for governments. You have to think production. This country ime lack on production. Tumechukua maloni mingi lakini hakuna production. Ndio unaona sasa loan kurepay inakuwa ni challenge. Kwa hivyo kupitia miradi ndio tutatoa hela za kutengeneza. Yes, tutatoa hela za kutengeneza. And we have the sectors that can do that. We have complete sectors that can do that. And I've just given you one product in one sector that can give us 72. Nikikupatia zote, we are 300 billion county in just the first 4 years. And when we go to the rest, you'll find that we are 1 trillion economy. Sisi si 6 billion. No. Sisi si watu wa handouts. We are very rich. Kitu tumekosa ni uongozi. Kitu tumekosa ni watu kuelewa utajiri wa Taita Taveta. Sasa kama uelewe utajiri, utachagua governor namna gani? Hiyo ndio tumekosa. Na ukisikia wengine my competitors wakiongea, sisi tutaweka viwanda. Swali la kwanza muulize, viwanda ya nini? Yaani where is the production? You must start at water production then viwanda. So watu wanadanganywa sana kwamba tukiingia makazi zitakuwa na tutakuwa na viwanda gani kama kuna maji. That's where we need to start. Si ati maji tunatafuta. I'll give you a small brief kidogo hapo pande wa maji. Allow me to say that because this country is 50% agricultural land. 50%. But ile ardhi ambayo inapata mvua ambayo inaweza sustain rain-fed agriculture is only 17%. 83% of this country requires irrigation. Lakini hakuna mvua. So counties ziko na viongozi wengine wazuri, wanaweza fanya irrigation na farming itoke na tuwe na production ya kutosha, lakini unapata hakuna maji. But Taita Taveta we are water surplus. We can do irrigation and feed this country. Not feed ourselves only through our food security policy, but feed the country and tuwe na enough ya kuexport. So that's hapo ndo tunalenga kwenda. Maji tuko nayo. Sasa sisi we can do irrigation because the way for this country to go is irrigation. Hakuna nchi. And we are the only county that can do irrigation and feed the country. Ukiangalia stable foods like maize, tunatoa Tanzania na Zambia. How long tutaleta hivyo? Ndio maana unaona gharama maisha imepanda. Unga umefika 200. Can we not do our own production and bring the cost of ya mahindi iwe chini ya 50 shillings per kilo?
Inawezekana because we have the water and we have the land. Other counties are not privileged to have that. These are comparative advantages tuko nazo. Inataka tu kiongozi. Na hii office ya governor ni kila kitu. Inagusa mahitaji ya mwananchi wa kawaida. We can bring the cost of production down and we can create these jobs. So kwa ufupi, pesa ziko, investors ni wengi. Kitu imekosa is a governor that can think outside the box. The traditional revenue sources za county imekuwa kwanza hospital fees, imekuwa business permits, imekuwa mambo ya hizi liquor licenses, imekuwa mambo ya cess, mama mboga alipe. Really? For how long? For how long you can go that when you are very rich? My plan is kwanza kupunguza hizi taxes, kureduce hizo hapo, na then get into the investments. Sasa hivi ukiangalia Voi, biashara nyingi zimefungwa na hii county government ya sasa. Kwa sababu wanashindwa kulipa hizo licenses. Ziko juu sana. Liquor license is over 50,000 shillings kwa siku. Haiwezekani kutegemea hizo traditional sources. If you look at the statistics za own revenue ya counties countrywide, last year they were only able to raise 34 billion. All the 47 counties, 44 billion. But Taita Taveta can raise over 100 billion annually. We are bigger than them by far. So that's the thinking we need to do. We need to have a governor that understands the global markets, the local markets, na vile tutaingia pale. Na tujue kwamba going forward we have to go irrigation, we have to go kama ni kwa production kwa irrigation, we have to be market oriented, na lazima tuende organic. Tufuatizie the acceptable standards za peleka vitu kwa nje. If you look at an example ya nchi kama Ukraine na Russia, they supply 25% of the global market ya wheat. Sasa sisi tunatoa wheat Ukraine. Hii vita ya Ukraine na Russia si tumetulemea. Si wheat imepanda. Can we not grow our own wheat? We have the water and we have the land. Taita Taveta can do that. And our thinking should be we do production ya sisi hapa on tuweze kujitosheleza. And then provide, we are only 340. Na tuweze sasa ku grow that and feed the rest of the country on wheat and all the basic things, because margin land tuko nayo, very very fertile land. That's how we need to think. We look at Switzerland has more than enough, na wale wako pale wanalipwa na mshahara kama pensioners. So this is our thinking, that's our manifesto. It's hinged on revenue na kuingia kwa hizi sector kuzigrow all of them. Bwana Faustin Mgendi, kwa nini wakazi wa Taita Taveta wakuchague wewe na sio mwingine? Kwanza mimi naishi hapa Taita Taveta. Mimi si diaspora, mimi siko Nairobi wala siko Mombasa wala sijatoka nje kuja kutafuta ugavana. Naishi hapa. Ya pili, mimi nishaingia kwa hizi sectors. Mimi ni mkulima. Nimekwambia ni mkulima wa pilipili and I want to have more. So I understand what we need to do. Mimi niko na background ya maji for this county. I have a complete master plan ya Taita ya maji. So si mtu anaenda kujifundisha story ya maji. Najua where the springs are, I know what to do immediately. Because without water we can't do anything. Ingine, mimi pia ni consultant upande wa livestock. And I've been working with the ranches, our 28 ranches in various areas. And I'm a consultant one of them. And I'm a member of a ranch. Najua hii sector. Najua this is the primary economy ya hii county. Na tunaweza zalisha pesa hapa, iweze kufungua mining na iweze kufungua the other sector. Secondly, my running mate, she's Immah Nduku. Ambaye she's the vice chair of the Chamber of Commerce, Chamber of Mines in this country. Na amesaidia kina mama wengi. Anajua soko zetu zote za mining. Savorite could be, it's the biggest production yake inatoka Kenya, and we have other mines pale pale. So hii sector of mining have a very able running mate who can get in there na wasaidie watu wa miners kabisa. We want to be able to do the geological survey, tujue mines ziko wapi, tuweze kuprovide security pale ndani, tuweze kuprovide maji, health facilities, tuweze kushika watu mkono na tuambie sasa equipment ziko hapa. Tuweze kuleta wafadhili hapa. Umeona James Center ilijengwa hapa Voi, lakini where is the production? National government ilifikiria na ikafanya jambo nzuri. Where is the production? So as a county we must think production, because haya mambo yalijatuliwa. Na ingine kwa nini wanichague mimi ni kwamba when counties were devolved, ilikuwa ni kwamba kwanza angalia ile pesa na kuja utumie vizuri. Ya pili, zalisha pesa kwa counties. I think I'm the only governor that understands these four sectors Mungu ametupatia. Na tungeweza fanya production ya maana, tuweze kuwa na pesa zetu wenyewe kama county, pesa mfukoni kwa wananchi, and to create jobs. If I give you back to livestock, tukiweza kusupply a million animals, we will be left with leather, hides and skin. We can be able to produce shoes for this country. Last year alone, 2021, Kenya has imported over 29 million shoes, leather shoes.
Leather peke yake sijakucha vipochi na manini 29 million. Why would we import when Taveta can produce that? This county is known for very sweet oranges, Pixie oranges. We import from Egypt and from South Africa. Why? Taveta Voi alone can produce enough oranges for this place. So hiyo ndo nasema, I understand the sectors. I'm here kama mkulima. I know exactly what to do from day one. I'm a stakeholder in the healthcare. Tumeona vile imezorotoka kwa vile kwa sasa county imekaa. I'm already there. I'm providing services as a volunteer. Sipati pesa ya national government. The 21 years I've run Coast Hospice. Sijauliza pesa ya CDF ama nimepata na serikali. I have the network of donors. I have the network of wafadhili who have supported our patients for the last 21 years. If I can manage the coast region yote. Hii hapa ya Taita tanishinda jamani. Haiwezi. So I'm already there in these sectors. Upande wa tourism, I'm a stakeholder. I have this small house of mine, which is a guest house kidogo, but I understand what we need to do. In the tourism sector, we have the big players ambao wako na mahoteli pale. People know tourism from the negative part. Kwamba wanyama wanatudorotea na hivyo namna hiyo. But this here, Savo East and Savo West is 52% of the parks in this country, which occupies, in our county is 62%, but county-wide is 62%. Biashara gani iko pale ndani? We can develop our own hotels pale ndani and begin thinking how do we market Savo East and Savo West tuwe na wageni wengi. Kenya right now, last time I checked, they were doing about 1 million animals. Tunashindwa na South Africa, tunashindwa na Egypt. Ambao wako tu na wale wengine wako na zile zinaitwa pyramids. South Africa wako kama sisi. Why? Because of the products that we are offering. Sasa hata Rwanda inatushinda kwa sababu they have taken a niche market ya conference tourism. Hawana of the big 5 animals. Wako na gorilla peke yake, but all the conferences are going there. What's my plan as a governor to kiingia? And I'm already in this sector ya livestock to be able to come up with good facilities za conferences. Tuweze kuwa na conferences and compete with Rwanda and other African news. Right now our bed capacity nafikiri kwa about 2,000, the whole of the county. We can improve this bed capacity from 2,000 to 5,000 in just 5 years. And county iwe pale ndani. Tujenge mahoteli zetu. What will be the trick here? It will be the pricing. Right now to sleep in Savo and to some of these big hotels, it's about $300 kwa siku, about 30,000 kwa siku. Sisi we can have high-end hotels but low pricing. It's way more than $100 on full board. So what is the target that Wakenya wote iwe ni market hapa, the domestic market ikimbilie huko, to offer something alternative to the beach safari ambao wanakimbilia Mombasa. Ya pili, we look at the market ya DRC, we look at the market ya East Africa, Rwanda na nani. Wangetaka pia kuja kuona simba na ndovu, kwao haziko zingine kama of these things. So that's also a market. And the international market, we want as a county tuwe na hotels ambazo ziko all season, hatuna high season or low season, focusing on that domestic market and also focusing on conference tourism as a niche market. Wale ambao wako na manyumba nzuri hapa ambapo wanaishi Nairobi ama Mombasa, hawajui ile nyumba yake anakuweka caretaker na mfanyikazi anamkorofisha, we want to upgrade them. We want to certify at least 1,000 homes ziwe homestays where tutawapatia standards waweke na to promote what we call cultural tourism. Wale wageni wako nje ambao hawana pesa nyingi from low markets kidogo wanaweza kuja kukaa na wananchi, and we promote cultural tourism. Waishi na watu wetu, sote tuwe kwa value chain ya tourism. So I'm a stakeholder in all the key sectors. Plus water. Najua from day one. I'll give you an example of Taveta. When I was in water, we increased the abstraction ya maji for Taveta. Na tukaambia county government then of the first governor, jenga tanki Lesesia, so that the distribution yote Taveta tumalize. Wawe na maji kila siku. Wale wana maji mengi, but wako ration. Pale pengine hakuna maji. But a tank in Lesesia today, which then the costing was about 100 million. Ingekuwa imefanyika, ingekuwa tumemaliza hiyo kitu asubuhi. So I understand the things that to be need water. We have Kigombo Dam here in Bololo. It requires only about 500 million. Na revive Kigombo Dam yote asubuhi. Not 500 million. I think about 52 million costing then. Now it could be about 60 million. Why can't it be done? 10 years ugatuzi Kigombo inatuangalia vile. Na catchment iko. Ambapo ilikuwa na supply na maji paka all the way paka huku chini Maungu. Imekosa political goodwill. Watu wakiingia una abandon projects za mwenzako, wao wataka kuanzisha fresh project. Can we not finish all these projects ambazo the previous leaders wameanza? Can we tap what is there? And then can you think out of the box and get forward? Without water, tutabakia kwa umaskini.
we are water surplus. We can get there. So why people should choose me is because they understand these sectors. I have the grasp ya county. I have an accountant. I know the figures. I know soko zetu. Najua exactly, because one of the things as a county we want to be, and as a governor I want to promote, is mkulima asishughulike na soko. Soko ni county. We will do value addition for some of their products. And the products we want to introduce to the people ni zile ambazo unaweza fanya value addition. For example, in the lowlands za Mwatate na hapa paka Msau, tunataka tulete the dragon fruit. It does very well in arid and semi-arid counties. Dragon fruit, an acre will take about 2,000 seedlings. Na kwa kila hiyo ninio inaweza kupatia annually about 5 tons minimum to 10 tons. Na bei ya fresh produce ya kutoka from dragon fruit, minimum mkulima anaweza pata is about 500 shillings. It goes between 500 shillings to 800 shillings. Na unaanza kuvuna from 1.5 years. Na unaanza vuna for 50 years. Na mkulima anaweza pata at least 2.5 million kila mwaka for the next 50 years. So I'm the governor that provides that kwamba I have the vision, I know clearly what I need to do, and I'm not thinking about you as a vote. I'm thinking about you, your children, and your children's children. The generations to come. That's the legacy I want to leave. Naam. Uko na imani na tume ya uchaguzi ya IEBC? Hilo swala nyeti. Yes, niko na imani. The current officials ambao tumedeal na wao kwa sasa, they have been very nice, very supportive, wamefanya kila kitu. Tunaona wana roho safi, wanataka kutusaidia. Lakini I think niko na 10-15% ambao nina wasiwasi na wao. I think there's pressure from other quarters. For example, tunajua kuna watu ama kuna mtu hana makaratasi kabisa, 100% hana. Hakuna anaweza kuambia classmate wake, hawezi kuambia alisoma wapi, hawezi tamka na mdomo wake hivi, na yet amepitishwa na IEBC. So nashindwa what happened hapa. For 5 years he can't tell us degree yake kutoka wapi nayo, but through the system na through wale wanamsaidia makatels ambazo zinamsaidia, is able to have documents zio approved, but kwa mdomo wake mbele ya Mungu haezi sema. So IEBC inajipata kwa situation where even EACC imepeana recommendation, huu bwana hana hii kazi haiwezi. Kazi ya ugavana si kazi ya mchezo, unagusa maisha ya watu. Sasa allowing this person as IEBC awe kwa ballot ni ku affect maisha ya watu wengi sana. Kwa kwao kuna imani? Niko na imani to some extent, lakini nawahurumia kwa ile pressure wako nayo kwa sababu ya wale watu ambao wanaweka pressure kwao. So naomba Mungu kwamba IEBC kilemewa na koti zetu zilemewe, kwamba Mungu atawasaidia wafanye haki tarehe 9 mwezi wa 8 na tuweze kuwa na uchaguzi mzuri na uchaguzi wa amani. Wito wako wa amani kwa wakazi wa Taita Taveta msimu huu wa kampeni na hata baada ya uchaguzi ni gani? I think so far we've done well. Most of us who are running for governor, my MP na nini, hatujaona violence. Tumekuwa tukiongea, hata sisi wagombeaji 12, 13, we have meetings frequent. Na tunasema Taita Taveta itajengwa na sisi sote. Whoever gets in, we want to support them. Sasa amani iko na upande huo hatuna wasiwasi. Kwamba na ningeambia watu uchaguzi ukiisha, jirani yako ni yule yule, mkaji wako mwingine ni yule yule. So sioni sisi tunaamini tutaweza kujenga. Na one of the things ambao nimesahau kukugusia kwamba why they should choose me as governor, kwamba me have a running mate from another community. And I believe this county itajengwa na sisi sote. Itajengwa na sisi sote. So I really want us to understand that. Kwamba ukabila imepitwa na wakati. Tuweze kuangalia kwamba sisi kama wakaji wa hapa, these 4 sectors tunaweza zalisha kazi namna gani. And out of that unapata amani imekuwa mzuri, because unapata sisi kwa vijiji, Mwakingali, Mwatate kule kwingine mitaani, watu wanaishi kama ndugu. Hawajali wewe ni kabila gani, wewe ni kabila gani. Hata kwa uongozi tutembee namna hiyo. Na I think the Taita Taveta is a very peaceful place. Na watu wengi wanakuwa attracted kuishi huko. Na kwa upande wa uchaguzi pia imeenda namna hiyo. Naomba utupe maoni yako kuhusu Savo Media Network. Savo Media Networks is a very big thing that has happened to this county. Na kwamba imefanywa na vijana, watu wa kawaida, they really need support. So far the work we've seen from them is credible, is quality work. Wana provide communication mzuri what is happening in the county, na watu wanajua, hata ambao wako diaspora Mombasa na wapi, wanajua nini inaendelea mzuri. So this is one channel that I want to see it growing to be a TV station.
to provide communication in this sector, ambapo tuna lack hapa to have locals, na I'm happy it's the locals that are doing this. So far their work is very nice and they have credible young men. Their mentorship program ni mzuri na nimeona kwamba wanaweza enda mbali, and as a governor nitawashika mkono kuonyesha kwamba this can grow to a bigger thing, iwe kama KTN, iwe kama the other big stations, na waweze ku market our county vizuri. We have many things that need to be marketed from our parks, from our livestock products, mambo mengi tu ambapo inaweza attract other people to be able to be our visitors and our investors. So I look forward working with them. Naam. Asante sana kwa kuitikia wito wetu katika kuja studio zetu hapa Savo Media, na tunakuombea all the best pia uko mbele. Asante. Asante sana. Naam, huyo alikuwa ni Faustin Mgendi, mwaniaji wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Taita Taveta. Jina langu ni Ruben Wamachi na hii ni Savo Media.